Okey, sila perkenalkan diri anda secara ringkas. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Iqbal Haziq bin Muhammad Rozi. Saya berumur 22 tahun dan berasal dari Kuala Batas, Pulau Pinang. Saya telah menamatkan pengajian saya dalam Diploma Pengajian Sukan dan telah menerima CGPA sebanyak 3.2 di UTM Perlis. Dan sekarang saya sedang meneruskan pengajian saya dalam ijazah sarjana muda dalam kesihatan dan kecergasan juga di UTM Perlis. Okey, kenapa kami harus memilih anda dan bukan calon lain? Sila nyatakan kelebihan anda. Syarikat anda perlu memilih saya kerana saya mempunyai banyak kelebihan. Saya mempunyai pengalaman bekerja yang bagus dengan syarikat-syarikat sebelum ini. Saya juga mempunyai pelbagai kemahiran, antaranya ialah kemahiran berkomunikasi, kemahiran insaniah dan kemahiran untuk menggunakan teknologi terkini. Saya mudah untuk mengenali rakan sekerja dan mudah untuk menyesuaikan diri di persekitaran yang baru. Jadi, ianya mudah untuk saya bekerja di dalam pasukan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya harap pihak Encik dapat menerima saya untuk bekerja bersama syarikat Encik. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke sesi temuduga yang dikendalikan oleh syarikat ini. Saya Muhammad Iqbal Haziq. Saya akan jadi panel anda untuk sesi temuduga kali ini. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan sesi temuduga kita. Soalan pertama, sila perkenalkan diri anda secara ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Khairi Aiman bin Muhammad Yusof, berumur 22 tahun dan berasal dari Seri Iskandar Perak. Mendapat pendidikan awal di SMK Seri Iskandar. Seterusnya, saya melanjutkan pengajian di jurusan Diploma Pengajian Sukan di UiTM Perlis dan kini saya melanjutkan pengajian dalam ijazah sarjana muda kecergasan dan kesihatan di UiTM Perlis. Okey, mari kita teruskan ke soalan yang kedua, iaitu kenapa anda yang harus kami pilih dan bukan calon lain? Apa kelebihan anda? Saya berkeyakinan yang saya sesuai untuk jawatan ini kerana saya mudah untuk bekerja dalam kumpulan. Saya juga mudah berkomunikasi di khalayak ramai. Malah, saya juga boleh bekerja lebih masa. Dengan adanya pemikiran dan kreatif dari diri saya rasakan diri saya layak untuk menerima jawatan ini. Saya juga mempunyai beberapa pengalaman seperti instruktur aerobik, physical trainer dan fisioterapi. Untuk instruktur aerobik, saya pernah mengelola event yang berada di UiTM Tapah dan UiTM Perlis. Selain pernah mengelola event untuk aerobik di merata tempat di sekitar Seri Iskandar. Selain itu, untuk physical trainer, saya pernah menjadi physical trainer untuk golongan penyakit diabetes dan akhir sekali untuk fisioterapi, saya pernah menjadi fisioterapi untuk pasukan bola sepak Kolej Profesional Marak. Dengan kelebihan dan pengalaman yang saya ada, saya yakin saya seorang pekerja yang berdedikasi dan bertanggungjawab untuk merealisasikan visi dan misi syarikat. Oleh yang demikian, saya merupakan pekerja atau calon yang terbaik untuk bekerja di syarikat anda. Assalamualaikum. Boleh saya masuk? Waalaikumsalam. Silakan masuk. Okey. Cik, ni resume saya. Okey. Terima kasih. Okey. Hacker. Hack. Okay. Pertama sekali, saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Cik Amira selaku panel temuduga untuk hari ini. Seperti yang kita maklumkan, temuduga hari ini adalah untuk jawatan pegawai sukan. Betul tak? Betul? Dah bersedia? Dah. Okay. Boleh kita mulakan? Boleh. Kita mulakan dengan soalan pertama. Sila perkenalkan diri dan kelebihan yang ada pada diri anda. Okey.
Nama saya Tengku Faridatul Husna binti Tengku Azman Shah. Saya lahir pada 14 Mac 1998 dan saya berusia 22 tahun. Saya merupakan anak kedua daripada 5 orang adik-beradik. Saya berasal dari Bandar Baharu, Kedah. Saya merupakan seorang mahasiswa jurusan Sarjana Muda Kesihatan dan Kecergasan UiTM Cangan Perlis. Kelebihan-kelebihan yang ada pada diri saya ialah saya seorang yang peramah, ceria, bertanggungjawab dan saya mudah untuk belajar perkara yang baru. Saya juga senang untuk membantu rakan-rakan yang ada kesusahan. Bagus. Okey, soalan seterusnya. Kenapa saya perlu memilih anda dalam organisasi kami? Okey, kenapa Cik perlu memilih saya dalam organisasi? Ini kerana saya memiliki kriteria-kriteria yang diperlukan di mana saya mempunyai beberapa pengalaman sebelum ini dalam bidang pengurusan dan pengalaman saya sesuai dengan jawatan yang diberikan. Saya pernah bekerja di bawah Jabatan Belia dan Sukan dan saya menguruskan beberapa program seperti Hari Sukan Negara bersama Menteri Besar Kedah. Seperti yang saya maklum, pengurusan untuk bersama dengan Menteri Besar amatlah berat dan tanggungjawab itu memerlukan pengurusan yang paling terbaik sekali. Jadi saya bersama staf-staf jabatan amat menitik beratkan kelancaran program tersebut. Jadi saya telah belajar banyak perkara yang diperlukan pada program tersebut. Siapakah yang terlibat dalam program tersebut? Pelajar dan orang awam serta sektor-sektor awam dan Menteri Besar Kedah beserta dengan staf-staf seluruh Jabatan Negeri Kedah. Sekiranya anda mendapat jawatan ini, adakah anda yakin dengan diri anda yang anda mampu menggalas tanggungjawab ini dengan baik? Okey, saya amat yakin dan saya yang saya akan mendapat jawatan ini kerana berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya ada dan saya kriteria yang saya miliki sesuai dengan jawatan yang tersebut. Jadi saya yakin saya dapat menguruskan perkara apa-apa permasalahan yang berlaku berdasarkan pengalaman-pengalaman saya sebelum ini. Jadi saya akan berusaha dengan lebih lagi untuk membuktikan yang saya mampu untuk memiliki jawatan tersebut. Baiklah. Soalan seterusnya. Okey, apakah yang anda nampak dalam diri anda dalam masa 5 tahun akan datang? Okey. Sejujurnya saya tidak dapat menjanjikan apa-apa dengan pihak Cik, tetapi saya akan berusaha dengan lebih lagi untuk membuktikan yang pihak Cik tidak salah memilih saya untuk jawatan tersebut. Saya juga akan lebih berusaha, lebih bertanggungjawab dan akan memastikan organisasi tersebut berjalan dengan lancar dan meningkatkan mutu kerja saya beserta staf-staf yang lain. Okey. Saya rasa setakat ini saja sesi kita kali ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir temu duga pada hari ini. Sebelum kita berakhir, ada sebarang pertanyaan daripada Cik Tengku Husna? Tidak ada. Okey, sampai di sini saja. Kalau ada rezeki, kita jumpa lagi. Okay. Baik, terima kasih. Tak okay. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Najwa binti Nabawi selaku pegawai sukan di jabatan ini dan saya ditemani Encik Azhar Nafis selaku penolong pegawai sukan. Kami berdua ditugaskan hari ini untuk mengendalikan temu duga anda pada hari ini. Pertama sekali, boleh Cik perkenalkan diri Cik kepada kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk menghadiri temu duga pada hari ini. Nama saya Puteri Malis binti Nur Aizan. Saya berumur 24 tahun dan saya berasal dari Alustar Kedah. Alhamdulillah, pada 2014 saya telah menyambung pengajian saya di peringkat diploma dalam jurusan Diploma Pengajian Sukan di UiTM Perlis.
Pada 2013, saya telah menamatkan pengajian CJ Pelajaran Malaysia saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong. Pada 2008, saya telah menamatkan CJ saya di Sekolah Kebangsaan Sri Perdana. Pengalaman bekerja saya pernah menjadi pekerja sambilan di Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah. Apakah kelebihan Cik Puteri Malis untuk mengambil Cik Puteri Malis bekerja di jabatan kami? Okey, kelebihan saya yang seorang yang mudah untuk memahami dan mempelajari sesuatu perkara baru dalam masa yang singkat. Dan saya juga suka memberi pandangan atau idea terhadap orang lain sekiranya saya bekerja dalam kumpulan. Okey, Cik Puteri, boleh saya tahu kelemahan Cik Puteri? Okey, kelemahan saya seorang yang sangat committed dengan kerja dan saya tidak suka untuk tangguh tugasan kerja. Oleh itu, saya akan pastikan saya selesaikan dahulu tugasan saya walaupun ia mengambil masa yang lama. Dan saya juga tidak suka sekiranya saya bekerja dalam kumpulan, ada rakan sepasukan saya tidak memberi penuh perhatian terhadap kerjanya kerana perkara tersebut boleh mengganggu konsentrasi saya untuk bekerja dengan lebih efektif. Okey, kalau macam tu boleh berikan sebab untuk mengambil Cik Puteri bekerja di sini. Okey, saya yakin bahawa saya mampu untuk memegang jawatan yang ditawarkan ini kerana jawatan ini adalah bidang kepakaran saya. Okey, kalau macam tu sampai kita temu duga kita pada sebarang keputusan akan diumumkan melalui. Terima kasih. Okey, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, sir. Hello. First, let me introduce myself first. Okay. My name is Nabil. I'm director of KBS, Kementerian Belia dan Sukan. Welcome to the interview for the position U29. Okay, first, you already emailed your resume to me, right? Yes, I already did. Okay. Tell yourself. Okay, first of all, my name is Muhammad Umar Nasaka Biramli. I'm 22 years old. I recently graduated from UiTM Arau Perlis. My major is in health and wellness, basically in sport science area. So before I'm taking the degree, I also take my diploma at UiTM Arau Perlis also in sport science. Yeah, that's all for me. Oh, okay. Nice. So, how did you hear about this interview on this position? Oh, about the interview, I got the interview from Facebook advertisement on KBS Facebook. So Okay. I registered there and send the resume. Oh, so you're very interested in this position? Yes, I do. I believe I have what it takes and all my learnings, experience that I have can contribute to this job. Okay. If you have the leadership or something you handle, can you tell me a little bit? For the leadership experience that I already had, which is when during my degree at UiTM Arau Perlis, for our course, we did a lot of event, big event, enormous event, and we do by cooperation of UiTM Arau itself, and also from Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. So I was I take part in some of the event, which is the Bulan Sukan Negara. We did the aerobic attempt to break Malaysian Book of Record, which is we break the record of
the largest circuit of aerobic circuit. And then we also have our own annual program, which is Aerophyton from our faculty sport and science itself. So basically, these two program I really involved directly. I was the protocol department. So there I really learned about leadership because I'm the leader of the section of protocol. So I need to move my below co-workers. So I really taught myself how to um, move the teams towards certain goals. So yeah, it really a very good experience for me. Oh, good. Good experience. Okay. Okay. Like if you work in which company, if you have faced the pressure or situation, how you handle it? Of course, during some work of the progress, we might encounter some setback or problem. So personally, of me, when I'm having some problem, I will take a break, uh, take a deep breath, and then cool down myself. And maybe I will um, try to ease the tension, because during we tension we cannot think well, we cannot execute decision very good. So I'm trying my best to compose myself, and if the work in the team or group, I will compose all the teammates, and then we try to uh, start from the bottom back to determine what's the problem, what's the error, what's the issues, and then we from there we grow the solution one by one. Okay. I want to know how unique you are to be in our company. How unique you are. I'm sorry. How unique you are to become in my company. Your Of course, I'm very interested to work with KBS because during when I'm learning in health and wellness, the program focus on community as well. So I'm very interested in uh, getting involved to as well as KBS youth and sports to raise awareness not only in our like athlete or sports team, but also communities which is in rural areas, villages, because they do not have the facility, or they do not and they also lack of experience and awareness, knowledge. So I'm very interested to be in this to be with KBS. okay. If you give the chance to enter my company, our association. So how about the salary you want? I want to know. I think with my my with performance and also my value that I have, I would say I will request 5,000 per month. So higher, you know, you are fresh graduate, right? Yes. Why you demand so high for the salary? Oh, I cannot. You just fresh graduate. You don't have the experience in the work. You know. I see. I Why? see. I'm sorry for my request that maybe over request. So um I will say I would like to know the from sir
you going to offer? If I offer you 1.8 thousand per month, you want to join our team? Yes, it's okay. I'm interested. You accept it? Yes. Okay. I will. So, why we should hire you to become this team? So for the question, why you should hire me? It is because, like I said, from the beginning, like all the question that you asked me, you can see my passion, which is my interest in this position, and also the connection to the KBS also, and then what I have that I can offer to the company, and I have my degree and I'm approved, and also have experience that can help me to enhance my performance during with the company. So I'm very passionate. I'm very hardworking individual. I'm also optimistic in doing something. So you really should hire me because of this quality that I have. The company have the event on the Saturday or Sunday, and then your holiday have been burned. So you would like to join? Is it okay for you if your Yes, holiday is? it is we could use our, I will say, if there any if nothing happened that day or nothing occurred, if I'm free, then I will go. I will definitely attend. Okay. So do you have a question you want to know? I think I have already know a lot during the advertisement, so I'm good because the salary also they have been told by sir, so I'm okay. Okay. Okay, good. One is what your name? Umaru, right? Okay. So you have any question? Do you have? Done, sir. Thank you. Okay. Okay, we'll contact you in 2 weeks after the interview. Is it okay? On your email, Okay. you give your email, right? Yes, I already have. Okay. Okay, that's all for our interview. Okay, thank you. Have a nice day. Thank you, sir, for the opportunity. Okay, thank you. Okay, masuk. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Encik Badrul bin Suud. Selamat datang ke Royal Selangor Golf Club. Okay. Sebelum tu saya nak tanya lah. Bolehlah anda kenalkan serba sedikit tentang diri anda? Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Razali bin Elbish. Tahun ini saya berumur 24 tahun dan saya sekarang status masih single dan sedang belajar di UiTM Perlis dalam jurusan Kesihatan dan Kecergasan. Okey. Sebelum tu saya nak tanya, kenapa awak ingin bekerja di Royal Selangor Golf Club ni? Okey, saya akan terangkan sedikit. Ini kerana sebelum ini saya pernah melakukan latihan industri di Royal Selangor Golf Club di mana saya ada beberapa pengalaman untuk mengendali serba sedikit tentang event yang pernah diadakan di Royal Selangor Golf Club di mana saya telah dipimpin oleh penyelaras saya iaitu Encik Louis di dalam ofis sukan mengendalikan pelbagai jenis
sukan golf. Antaranya adalah Ladies Amateur Open, di mana pemain golf daripada setiap negara akan datang ke dalam golf club ini untuk menyertai pertandingan Ladies Amateur Open yang mana diadakan hanya untuk wanita sahaja. Oh, kalau macam tu, apa tugasan yang awak buat semasa event tersebut? Semasa event tersebut, saya diarahkan untuk menjaga kaunter pendaftaran di mana pemain-pemain yang baru sampai akan mendaftar diri mereka di meja pendaftaran dan saya akan memberikan satu kertas untuk mereka menulis nama dan juga akan memberikan sagu hati kepada pemain-pemain golf yang baru datang dan mendaftarkan diri mereka. Okey. Mengapa kami patut memilih anda untuk ke Royal Selangor Golf Club? Okey, untuk soalan ini, saya rasa diri saya adalah seorang yang berdedikasi dan bekerja keras di mana saya telah memberikan 100% semasa saya melakukan latihan industri di sini dan juga penyelara saya iaitu Encik Lovis sangat berpuas hati dengan semua yang saya lakukan, kerja-kerja yang saya lakukan, yang saya membantu mereka dan juga saya pernah melakukan kerja lebihan masa untuk membuat kerja-kerja yang tertangguh. Dan saya juga sering membantu rakan-rakan saya di mana kalau mereka memerlukan bantuan saya. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam. Hello, good morning. Welcome to our academy. Morning. How are you? I am Nurul Fatih Nabila, your interviewer for today. So you have applied a job for badminton manager, right? Yes, I am. Can you introduce yourself first? Alright, my name is Siti Syalakita. You can call me Shakila. And I'm 22 years old and I'm from Wajuko. And do you have any experience in manage an event or being a leader? For the experience and manage an event for being a leader during two last year, I have managed the event, the tournament about the tournament. Not a big event, just between my faculty at universities. So the experience I manage the events that is not just a small game like a game for double and game for single and for the mixed double. So the event we had the event from the morning until the evening. So during the event, I have the difficulties with the participant because right now the participant they want a big prize because they know when the fee of the event is expensive, so they expect the price also is the great price. But our management have some lack of communication. So the lack of the event during I manage is our price because the price is many participant doesn't like it. So that the conclusion which is during I'm being the leader for the event. My lack on my event is the lack of communication and lack of communication with our participants. That's a good experience. So I give you some situation, okay. During a tournament, you have handled a player which cannot perform well as he or she
when he or she training. So what is your solution? So the solution, as the sports science student and the experience they have being a badminton player before. So the solution which is we can train them from the until the beginning, from the beginning, and we can train it with step by step, because nowadays we cannot force the pupil roughly, because without the but we call it without the any communication, any interesting of the sport of any sport, they don't have any spirit to do like that. So we need to teach them step by step, and they love the sport, they enjoy it, and after that we can go and we can polish it for the players. So we can polish it step by step until they can fulfill their achievement. I think that's all. So if our academy hire you, what we can get from you? I think first I need to polish the children first, because when we polish the children, so we can polish them from their beginning to the beginner and become an amateur and so on. Because nowadays many children have to be busy with the sport and so on. So we need to search their talented, for the in badminton games, because nowadays badminton games like a trend, but we need to search. Okay, thank you Shahira for the answer. If there are no any question, I will end this interview, and any result I will update on you later. Thank you. Thank you. Assalamualaikum Tuan. Okey, waalaikumsalam. Okey, sila perkenalkan diri anda. Terima kasih Tuan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Tuan. Saya ialah Muhammad Haikal Iskandar bin Saad. Saya berumur 22 tahun. Saya berasal dari Kodang, Kedah. Saya telah mengambil pengajian dalam bidang diploma pengajian sukan dan telah menyambung ke ijazah sarjana muda kesihatan dan kecergasan. Dan sekarang saya merupakan gradasi daripada Universiti Teknologi Arau Perlis. Terima kasih Tuan. Okey, terima kasih atas penerangan diri anda. Okey. Berdasarkan resume yang anda hantar kepada saya melalui online tu, anda ingin memohon sebagai pegawai takbir sukan di syarikat kami. Okey. Okey, saya ingin bertanya soalan, mengapakah kami perlu mengambil anda untuk bekerja di syarikat kami? Okay. Terima kasih Tuan atas soalan yang diberi. Izinkan saya untuk menjawab soalan Tuan. Okey, silakan. Pada pandangan saya merasakan saya adalah orang yang paling layak untuk memikul jawatan yang ditawarkan ini, iaitu sebagai pegawai sukan. Saya tidak menafikan mungkin ada calon lain yang setanding dengan saya dan layak untuk memikul jawatan ini. Tetapi berdasarkan kelayakan akademik, pengalaman, minat dan semangat juang yang tinggi dalam jiwa saya, ianya pasti mendorong saya untuk memberikan yang terbaik untuk organisasi ataupun syarikat Tuan sebagai pegawai sukan yang bakal saya sertai. InsyaAllah Tuan. Dekat ini saja jawapan saya Tuan. Terima kasih. Okey, terima kasih atas penerangan yang tersebut. Okey, untuk sebelum kamu memasuki syarikat kami akan membuat satu latihan khusus untuk jawatan tersebut. Okey, saya ingin tanya soalan kepada anda. Adakah anda sanggup untuk berkhidmat atau menjalani kursus di luar negara? Terima kasih Tuan atas soalan. Jawapan saya ialah ya, saya sanggup Tuan
untuk memikul tanggungjawab ini dan bekerja di outstation. Okey, jawapan yang memberangsangkan. Saya puas hati dengan jawapan itu. Okey. Terima kasih Tuan. Okey, untuk soalan yang terakhir. Okey, di manakah anda melihat diri anda selepas 5 tahun bekerja dengan kami? Terima kasih Tuan atas soalan yang diberi. Pada pandangan saya, apabila Tuan mengambil saya bekerja di organisasi Tuan, insya-Allah pada 5 tahun yang akan datang, saya mampu untuk meningkatkan sales, mampu untuk menguruskan kerja-kerja yang melibatkan pengurusan serta meningkatkan lagi program-program di luar organisasi, dan saya akan menjadikan organisasi Tuan organisasi yang cemerlang, terbilang dan mampu untuk menandingi organisasi lain di luar sana Tuan. Terima kasih Tuan. Okey. Orang macam ni saya mahu. Okey. Terima kasih atas semua penerangan dan jawapan untuk semua soalan-soalan yang saya telah berikan tadi. Okey. Apa-apa information, saya akan kontak anda melalui email ataupun nombor telefon yang telah diberikan. Terima kasih. Sebab apa orang rasa dengan sapi? Hi, Assalamualaikum. So today I will be doing interview online session to seek or to fulfill the position as a manager coach. So today I will be hiring or do some interview online for company manager fitness center. So before that, I will be introduce my company background, which is this is Ganung Fitness Center. I will be I want to do my Ganung Fitness Center was established on 2001 in Kuala Terengganu. So our missions background, our missions goals is to attract more people to do more healthy lifestyle, especially during pandemic outbreak COVID-19. You know, some people tend to be lazy or laziest to do exercise since we are only stay at home and we don't do anything. So I hope if I hire a manager coach, they will have more ideas how to entertain or to attract more people to do healthy lifestyle only via or through online meet, Google Meet. So before I proceed to the questions, I will introduce myself. My name is Umi Salihah binti Muhammad Nazri, and I will be interview today to either you are deserve or qualified to be a manager coach fitness center at my company. So if you don't mind, would you tell me about yourself? Thank you. Hi, Assalamualaikum. So my name is Nur Saadah binti Abdul Halim. I am 30 years old. I'm from Terengganu now. I'm living in Putrajaya. So as you know, I actually have 5 years experience in personal training. I'm really good at training people. I'm also very good in communication skill. I can communicate with people and convince them, educate them to living healthy lifestyle very well. So that's all I can say about me. Okay, thank you, Saadah. So how would you describe yourself, Saadah? So I can tell you that jangan main-main kat sini. So I can tell you that I am very hardworking people.
I also can actually very quite friendly with everyone. Younger people, adult, I have encountered that so much. I have encountered that on my 5-year experience before. So trust me, I can do work very well if Okay, I'm Saada. in your company. Thank you. So can you tell me what makes you unique? Beside the 5-year experience in previous work, I also have 7 year of experience in sport massage. I have massaging people since 2009. 2010. Okay. So yes, I can tell you I'm very good at it. And however, I just found sport massage a few years back. Buka pintu. Few years back. So yes, that's why I need to tell you how I'm unique because I have a certificate level 1 of sport massage. Okay. Okay, so Saada, why do you want to work here? And what interests you about this role? Well, jangan main, jangan. Well, I already read somewhere about your fitness center and it's really good. I've seen the review and yes, your fitness center it really attract me because I have some research about your company and your company is actually provided fitness class for all the people and not all fitness company do that. Even you have a Cherobi and it's really attract my interest how your company have that idea in one as your service. Okay, thank you, Saada. So if you don't mind, can I ask one question? Why are you leaving your current job? Actually, I got fired because of pandemic. This pandemic, a few months ago, which is at 3 March, I got fired because they need to reduce workers. Okay. So, what is your difficult situation during your work and how you overcame it? Okay. During my previous work, I actually face some difficult situations such as when my client doesn't want to follow my instruction. They don't believe me and they even judge me. So I overcome it by gain their trust. I talk to them, maybe having a little bit briefing and convince them slowly. It's hard, but yes, they manage to believe me, they manage to trust me, and also they can already achieve their goal. I also have some testimony. Please sit down, please. No. Tolong dengarlah. No. I am so sorry, okay? Okay, continue. Okay. Can we continue? Yes, sure. So, what are your goals for the future when you work at Gangnam Fitness Center? Okay, my future when I work at your place, that one day your place will have added service with me there, which is a sport massage service. Because if me in your company, I can assure guarantee you that we can have another service and also adding profit and value to your company. I promise you that. Okay. So Saada, what would you do or are you willing to go if my company transfer you to Sarawak to get more deep knowledge about fitness center so that we can attract more people to do a healthy lifestyle? Are you okay with that? Yes, I'm okay as long as I can have a proper wage, proper salary, and also I can visit my children like 2 times a month, like that. I can go back for at least 3 days, come back to Semenanjung, Malaysia to visit my children. Then it will be okay. I don't mind. Okay, that sounds really committed. Thank you. So, what is your salary range expectation? My salary expectation is 5,000 to 4,000. That's my expectation.
because of my skill with added value, with skill and experience, that's I think the value that I should get. So last question maybe, why should we hire you? What will you promise to give to our company? Why? Promise you that with me in your company, your service will be good, become better as me as your manager. I can assure that I can do all my responsibilities very well. And also I'm very committed to be part of your company. So with me in your company will become well known, more famous than before. Okay. So Sada, do you have any questions before we end our interview online? No, I didn't. But I know. Why do you like? How's the environment in your company actually? Okay. Thank you for the question. Really good question. The environment of my Ganu Fitness Center. Basically, everyone love the environment, which is the environment really calm and no distraction. I mean, the environment really focus to people who want to do exercise peacefully. So why Terengganu rich with have so many sea, so I bet everyone want to do exercise by looking at the sea. That's the environment, which is the good environment. You are not going to be stressed. I guess that you will be discover more about the environment or anything about the company once you will get there. Okay. Okay, Sada, before I end our interview, I would like to comment a bit about the interview. Overall, you answer my questions smoothly, but honestly, I a little bit disappointed because I feel distracted with the noises behind you. Can you please have a proper place to do interview session with me? Thank you. I am so sorry. Because of pandemic, I don't have any money to pay rent for my previous home. My home is before it's bigger than this. Then now I need to rent a small studio room apartment. I just only have room. I don't have any place to do interview, and I can't go outside and leaving my children to have another interview at the library. I really don't have any place to do the interview. I'm sorry for all the distraction. I really don't have anywhere to go. I really need this job because of the pandemic. I can barely to put food in my own table to feed my children and myself. I am so sorry because it's of this pandemic is really ruined my life. I really need to get this job. I'm so sorry. I have done a lot of interview and for now I don't have any much luck. I'm very sorry. Okay, Sada, thank you. If you say so, I will be consider about the position and the problem that you have been facing. Thank you, Sada, for your time, and I hope I will see you again. Thank you for everything. Thank you for your consideration. Jangan lupa guys subscribe the Salmana's channel, proaktif, inovatif dan eksat.